আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি, এই তো আমিও বেশ ভালো আছি। আমি খুবই সরি আমি গতকালকে ক্লাসটা নিতে পারিনি। একটু ব্যস্ততা ছিল এইজন্য। তো ওইটার মেকআপ ক্লাসটা আজকে আমি করিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো একটু অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ। আমি একটু আগে লিংকটা পোস্ট করলাম গ্রুপে। তো হয়তো আরো কিছু স্টুডেন্ট আমাদের সাথে যুক্ত হবে আজকে। সো আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করব না, হয়তো ফার্দার নেক্সট 2 মিনিটস। তো একটু অপেক্ষা করুন আপনারা ওই সময়টুকু। All right. Thank you everyone for waiting for the further 2 minutes. So it's time for starting the class right now. So let's start our spoken English class. Okay. So as you guys can see that today is our spoken English lectureship 9. Uh, excuse me guys, wait for 1 minute please. I need to attend a phone call. Okay, so today we have come to our spoken English lectureship 9. So in this lecture, okay, so today in this lectureship, what we will try to learn is that about English expressions. Okay, so expressions are something when something that so expressions are something that you use when uh, you need to act uh, in a uh, in a thing like it's like when you need to express your likings, your dislikings, where uh, you need to invite someone or you need to accept an invitations. Okay, so things like that. Expressions are
expressions are basically when you will have to cope with the uh, ideas of English speaking or English conversations. So here in this impressions of English expressions, what we will do is the first topic that you guys can see is expressing likes and dislikes in English. So, you know, in our regular activity, we really have to express our likes or dislikes, right? Because we all have our own choices. We all have our own likes, our own dislikes. All right. So it doesn't match with everyone. Like one of you can be a fond of cat, and maybe uh, someone else can be a fond of dog, right? Uh, even in the matter of expressions, even in the matter of sports, or even in the matter of choices, we have different choices. We have different uh, likes or dislikes. So how can we express about the things that we like and about the things that we don't like? So first, let's learn that how to express the impressions of likes. Okay, so when you like something, you start the phrase like I like. Okay, so these are the things that you need to remember. Okay, so uh, you need to memorize such things when you will have to start a conversation with that. Okay, so when you are liking something, you will have to start your conversation using this particular uh, phrase that you can see. Okay, so the first thing is I like, the second one is I love, the third one is I enjoy, fourth one is I adore, fifth one is I'm crazy about, the fifth one is I'm mad about, and the last one is I'm keen on. Okay, so here this particular one is a difference, because when you say I'm mad about, that's basically you use when you dislike something. Okay, so without this one, all of the phrases are present here is actually used for things that you like. Okay, so I have a request, please uh, keep your mic mute, okay, while the class we attend the class, as we won't have to face with unnecessary noises. All right. So the examples that examples are given here, as you guys can see here, is the sentence here in the first topic was I like. So here you can see I like dogs. Okay. So if you don't like dogs, you can say I like cats. Okay. The second one, you can see I love cooking. Okay, I love cooking. I enjoy playing football. Okay, so I love cooking. I enjoy playing football. I'm crazy about pizza. Okay, so the correct pronunciation of the word pizza is pizza. Okay, pizza. So remember that. So the fifth line is I'm fond of rock music. Okay, I'm fond of rock music. Then the third last line is do you like tennis? Okay, yes, I do. So that's actually an expression. Do you like tennis? Yes, I do. So uh, here, as you guys can see, that I'm fond of rock music. So you're actually describing the music genre you like. Here you can see I'm crazy about pizza. So here, pizza makes you crazy. Okay, and you enjoy playing football. So here, enjoying means you like playing football. Okay, so now let's move on to the expressions of dislikes. Okay, so
here in this particular section, you guys can see that I don't like is the first phrase, and I dislike is the second phrase, and I hate is the third phrase, and I can't bear. Okay, I can't bear মানে হচ্ছে আমি মেনে নিতে পারি না। তারপরে হচ্ছে I can't stand। হ্যাঁ, so I can't stand, I can't bear, I hate, I dislike, I don't like. Okay, so examples: I don't like him. Simple: I don't like him, I don't like her, I don't like dogs, I don't like noodles. Okay, I don't like Android mobile phones, I don't like uh, restaurants. Anything that comes in your mind, anything that you don't like, you can just replace that particular thing here with him, and you can keep I don't like same for all the sentences out there. Okay, so that the second thing, the second phrase that you can use, I can't stand these people, এটার মানে হচ্ছে যে আমি এই মানুষগুলোকে পছন্দ করি না। সো আপনি বলতে পারেন I can't stand these people, I can't uh, I can't stand going there. Okay, I I can't stand being with your family, things like that. The next thing you can say, I can't stand this smell. Okay, so maybe the smell is a very toxic or very tough to accept, so you can't stand this smell. The third thing is I don't like washing dishes, and as the fourth sentence, I hate going to the dentist. Okay, so we finish our uh, likes and dislikes part here. So as you guys can see, when you like something, you guys will use these particular session of words. Okay, don't use I'm mad about, as I'm mad about basically is used when you describe to dislike something. All right, so when you don't like, when you don't like something, you simply start your sentences using these particular phrases here. All right, so now let's move on to the second impression of the class, and the second impression of the class is expressing certainty and uncertainty in English. তো certainty এবং uncertainty মানে হচ্ছে যে নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা। ঠিক আছে, তো এইটা একটু বড় আলোচনা, কারণ আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা নিয়ে অনেক কিছু আমাদেরকে বোঝাতে হয়। যেমন আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি কি এই ব্যাপারটাতে শিওর, বা তুমি কি আগামীকাল আসবে, হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের সাথে ভ্রমণ করতে যাচ্ছ। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টতার উপর ডিপেন্ড করে, তাই না? যে আপনি ওখানে যাচ্ছেন কিনা, বা আপনি ওখানে উপস্থিত থাকবেন কিনা, আপনি এই কাজটি করবেন কিনা, হ্যাঁ, আপনি বিরিয়ানি খাবেন কিনা, হ্যাঁ, বা আপনি ওই ইনভাইটেশনটি একসেপ্ট করবেন কিনা, এই ব্যাপারগুলো সবই কিন্তু নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা। কাজেই এই ইমপ্রেশনটা আপনার শেখা খুবই জরুরি ইংরেজি আপনি যদি কথা বলতে যান সেক্ষেত্রে। তো আমি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে আপনারা সার্টেনটি বা আনসার্টেনটি ইংরেজিতে উত্তর দেবেন, বা এই ধরনের বিষয়গুলো কিভাবে আপনারা ফেস করবেন। অলরাইট, সো লেটস মুভ অন টু দ্য ক্লাস, expressing certainty and uncertainty in English. So asking for certainty. So certainty means nirdishtota. So when you actually ask for certainty to someone, when you are asking to someone whether they are sure or not, whether they are certain about it or not, and whether they think it's true or not. Okay, so let's start. The first sentence we can see, are you sure? Are you sure? Okay, are you sure? তারপরে আমরা বলতে পারি are you sure about it? The next sentence, are you certain about it? The next sentence, do you think it is true?
The next sentence, do you think so? The last sentence is how sure about it? Okay, how sure are you? How sure are you? Okay, so expressing certainty. Okay, now when you will have to answer certainty, then how can you reply? So you can say yes, I'm certain. এর মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি শিওর বা আমি নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছি যে আমি মানে মানে এক কথায় আপনি ধরে নিতে পারেন যে আপনি শিওর, এটা আপনি বোঝাচ্ছেন। yes I'm certain। তারপরে I'm 100% certain। ওকে, I'm 100, এখানে এটা হবে না, এটা মিস্টেকের কারণে হয়েছে, এটা আপনারা ভুলে যান। I'm 100% certain, so that means that this particular person is 100% sure about it। তারপরে the next line we can see is I'm absolutely sure। I'm absolutely sure। The next sentence is I have no doubt about it। The next sentence is I'm sure about it। The next sentence is I don't think there can be any doubt about that। The next sentence, of course। The next sentence, I'm positive। The next sentence, I'm quite sure about it। The next sentence, I'm no doubt about it। Okay, I'm absolutely certain that। Okay, so that's basically not used that much in normal conversations, so you can, if you want to skip it, you can skip it। So now let's know, or let's learn expressing uncertainty। So how can you explain uncertainty or express uncertainty? Simply you can say I'm not sure about it, I doubt it, I'm not really sure about it, I don't know for sure, it's very unlikely, I have my own doubts, I don't think so, I don't believe this is true, there's some doubt in my mind that it can, that uh, I can't come, or that it can't happen। Okay, I'm not 100% sure। All right, so you can answer it like that। Okay, so as you guys can see, expressing uncertainty, we have finished this part। Okay, so now if we move on to the asking and giving permissions in English, so uh, do you guys have any questions regarding this expressing certainty and uncertainty? No, sir. All right, if you guys have any question, please keep। মানে কিরকম এখন যদি বলি যে আবুলের আর আমার ভিতরে যে বন্ডিং আছে সেই ওই লেভেলের বন্ডিং ওই জিম আর আবুলের ভিতরে কিন্তু নেই। মেহেদী হাসান, আপনি একটু ভালো করে বলবেন, একটু আস্তে করে সময় নিয়ে একটু বলুন, আমি বুঝতে পারিনি আপনার প্রশ্নটা। ওকে, নেটওয়ার্কের প্রবলেম কোনো একটা, আমি ডিসকানেক্টেড ছিলাম। তো মেহেদী হাসান, আপনি কিছু একটা বলছিলেন, আমি আপনাকে ধরতে পারিনি। জি, okay, you can ask the question later, I think। Actually, our class now started. You have some difficulties with your device or network, I think it's really tough to listen to you properly। All right, let's move on to the next part, asking and giving permissions in English। Okay, so how can you ask and how can you give permission in English? So the first thing about asking permissions in English, you can say that, can I use your pen please? Okay, so as I tried to teach you people in the last few classes, Ikram Hussain, you cannot hear anything, I think you have
I don't know how can you hear if I tell you about the solution here right now. Okay, so you guys can say, can I use your pen? Okay, can I? শাহিনা আক্তার, আপনি একটু একটু কাইন্ডলি লক্ষ্য করে আপনার মাইকটা মিউট রাখবেন। হ্যাঁ, আমি টায়ার্ড আসলে আপনাকে এই কথাটা বলতে বলতে। মানে আমি জানি না আপনাকে আর কতদিন বোঝালে আপনি এটা বুঝবেন। আচ্ছা, so asking for permission. So can I use your pen, please? And can I sit here? And the third sentence. হ্যালো স্যার। জি বলুন। হ্যালো, জি। হ্যাঁ আমার মাইক তো স্যার আনমিউট করাই থাকে, এটা তো না তো আমার এখান থেকে তো। আচ্ছা, আপনি সমস্যা নেই, আমি মিউট করে দিচ্ছি আপনাকে। হ্যালো, জি হ্যালো। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা তো ইউজুয়ালি কান্ট ইউজ করি, ক্যান্ট তো ইউজ করি না উচ্চারণে। আপনি উই কান্ট ডু দিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যদি কান্ট বলতে চান উই ক্যান, আপনি বলতে পারেন। মানে আমি ক্যান্ট, কারণ আমি একটা ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন ফলো করে থাকি এটার জন্য। আপনি কান্ট বলতে পারেন, কারণ ক্যান বলার কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন নেগেটিভ ছাড়া ইউজ করেন তখন কিন্তু ক্যানই করেন, লাইক উই ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, তো যখন আপনি কান বলছেন, ইটস অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। ওকে, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফলো দ্যাট, ইউ ক্যান ফলো ইট, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, আচ্ছা, thank you. So as I can see here that can I use your pen, please? Can I sit here, or is it okay if I sit here? Okay, can I ask you a question? So these are basically the uses of English modals. All right, so you know, if you know grammar, you will know that these are the modal verbs. You can see here can, may, would, right? So when you are actually asking permission, you will have to ask these things using modal verb, modals basically. So you can say, can I use your pen, please? Or you can say, could you please give me your pen? So, you know, when you say, can I use your pen, then you will have to add please at the end of the sentence. When you say, could you please give me your pen, then you will have to bring the please inside your text. You cannot say, could I use your pen, then comma, and then please. It's not correct. Okay, so you will have to use, can I use your pen, please? So the next sentence you can see, can I sit here? Is it okay if I sit here? And the fourth thing is, can I ask you a question? May I use your computer? So you know, these are actually asking for permission. So, and it's actually formal activity, like you have been to someone's house and you cannot really use everything you want to there, right? So when you need something, when you need something, you will have to ask, and it is basically a manner, right? So when you want to maintain a very good manner in going in a guest house or something, so you will have to ask for permissions before doing anything. Suppose you need the Wi-Fi password, so you can ask, can I use your Wi-Fi, please? Okay, so may I come in? Then can I take a look at your book? Do you mind if I turn down the TV? Do you mind if I use your phone? Would you mind if I open the window? Then if you don't mind, I would like to smoke. And I wonder if I could borrow your car for a few days. And would it be all right if I borrowed your phone?
So here you can see in the last 5 lines, these are the uh, these are the these are actually the complicated way of asking for permissions. So when you're actually asking for something that that is not simple, okay, then you can uh, ask such things like that. You can say, I wonder if I could borrow your car for a few days. Why you wonder? Because asking for someone's car is not really a very common thing to do. So as it's not common, so that's why you're using, I wonder if I could borrow your car for a few days, because basically normally you cannot really ask someone for their car to use. Okay, so also you can see that would it be all right, so you meant it, you're actually meaning it, that would it be all right. So you know that sometimes it's not all right to borrow someone's phone. So this is why you're saying that would it be all right if I borrowed your phone? Okay, so that's basically maintaining a very good manner here in this question. Okay, so here this particular person is being pretty formal about it. So when you use such things, when you start your sentence like would it be all right, that actually makes the conversation formal. Okay, and here you can see, can I use your can I use your pen? Okay, it's for, you can use it informal and also informally. Okay, you can also, may I come in, you can use it formally, informally. So the things or the sentences that after you see that, do you mind? Okay, these are actually the formal way of asking for permissions. Okay, so now how to give permissions? Suppose someone have asked for something, some permissions to you, and how can you reply that? Excuse me, স্যার, আপনি কি আমাদের একটু ট্রান্সলেট করে বলবেন, মানে ব্রড মানেটা কি, এটা ওয়ার্ডের মিনিংটা, এবং এটা বড়, কোথায় আমরা ইউজ করব আর কি? আচ্ছা আচ্ছা, ব্রড? না ব্রড না, এটা হচ্ছে আসলে হচ্ছে বড়। ওকে, সো আই ওয়ান্ডার ইফ আই কুড বড়। বড়, বড় বেসিক্যালি বড়র মানে হচ্ছে যে যখন আপনি কোনো কিছু নিয়ে আসাকে বোঝাবেন, তখন এটাকে আপনি বলবেন হচ্ছে বড় করা। ঠিক আছে, তো ধার করা বেসিক্যালি আর কি, যে আপনি যদি কারো কাছ থেকে ধরুন যে ক্যান ইউ বড় সাম মানি, এর মানে হচ্ছে যে তুমি কি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে কিনা। তো ঋণ রূপে আপনি যখন কোনো কিছু চাচ্ছেন, সেটাকে আমরা বেসিক্যালি বলছি হচ্ছে বড় করা। ঠিক আছে, আর ওয়ান্ডার? ওকে, ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে যে আপনি মানে কি বলে এটাকে, যে আপনি শিওর না, বা আপনি আশ্চর্যিত হয়ে জিজ্ঞেস করছেন আর কি, যে আপনি নিজেও শিওর না যে এটা করা ঠিক কিনা, বা বিস্ময়ের সাথে আপনি বলছেন এরকম কিছু একটা আর কি। হ্যাঁ, so I wonder if I could borrow your car for a few days. All right, so now giving permissions, you can see that sure, go ahead, no problem, yes you can. So you guys can read it yourselves. So the next thing you guys can see is refusing permission. Okay, so I'm not afraid, or I'm afraid not. So that's how you can actually refuse when someone asks for a permission. So I'm afraid but you can. Okay, that's also an expression. Then also you can say I'm sorry but that's not possible. Also you can say no, you cannot, and then you couldn't do that, and after that sorry, you're not permitted. All right, so okay, so I think our conversational impression part is over for today. So now we will move on to the next part, the part B, where we will be reading the vocabulary part, IELTS vocabulary band 7, and the topic is animals. Okay, so
the vocabularies that are really used for animals topic, we can talk about those things, and like endangered or venomous. Okay, so here আমরা আসলে এটা পড়বো না যে কোন প্রাণীর ইংরেজি কোনটা, এটা আমরা পড়বো না। আমরা পড়বো হচ্ছে যে আমরা প্রাণীদের সাথে সম্পর্কিত যে ধরনের ভোকাবুলারি আমাদের ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে প্রয়োজন হয়, সেগুলো আমরা পড়বো। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি ইজ এন্ডেঞ্জার্ড। ওকে, এন্ডেঞ্জার্ড মানে হচ্ছে বিপন্ন কোনো প্রাণীকে আমরা বোঝাচ্ছি, যে প্রাণীটা বিলুপ্ত হওয়ার পথে, এরকম কোনো প্রাণীকে যখন আপনারা বোঝাবেন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে বিপন্ন বা ডাইং আউট। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি ইজ ভেনোমাস অর পয়জনাস। সো এটা মানে হচ্ছে যখন কোনো প্রাণীকে আমরা বোঝাই যেটা খুবই বিষাক্ত, এটা একটা মাকড়সা হতে পারে, সাপ হতে পারে। ওকে, so the third sentence, we are really familiar with this sentence. I think everyone is domestic. Okay, domesticates মানে হচ্ছে গৃহপালিত। and এখানে সিনোনিম দেওয়া আছে domesticates এর দুটি, একটা হচ্ছে tame আর একটি হচ্ছে not wild। আপনি you can use tame instead of domesticates, and also not wild, but not wild is basically informal, so when you're using it formally you can use domesticates, and you can use domesticates and tame everywhere, so you won't have to think about being formal and informal. The fourth word you guys can see is thrive. Okay, thrive মানে হচ্ছে যে আপনি যে আপনার সমৃদ্ধি হওয়া, এটা বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে, কিন্তু আসলে থ্রাইভ মানে হচ্ছে যে আপনি সার্ভাইভ করা বা উন্নতি লাভ করা কোনো একটা কিছুতে, হ্যাঁ, বা প্রতিষ্ঠা লাভ করা। ওকে, সো এইটাকে আমরা বেসিক্যালি থ্রাইভ বলছি, বা আমরা সিনোনিম হিসেবে বলতে পারি গ্রোয়িং, অথবা আমরা বলতে পারি বিং সাকসেসফুল। ওকে, সো দ্য ফিফথ ওয়ার্ড ইউ ক্যান সি ইজ প্রেডেটর। Predator is something animals that hunts another. Okay, so you can say that tiger is a predator. Okay, a crocodile is a predator. Okay, so animals that hunts another is a predator. So the next word you can see vulnerable, easily hurt. By reading easily hurt, you guys can relate that what can vulnerable means, which is দুর্বলতা বা দুর্বল। তারপরে আপনি বলতে পারেন নকটার্নাল। নকটার্নাল মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাট নাইট। ওকে, the next word you guys can say dwindle or become smaller or fewer, and the next thing you guys can say habitat, a natural environment or বাসস্থানকে আমরা বোঝাচ্ছি, যে you can say that Sundarban is habitat for the Royal Bengal tigers. তো মানে হচ্ছে যে সুন্দরবন হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান। ওকে, সো দ্য লাস্ট ওয়ার্ড হিয়ার ইন পার্ট এ সেকশন ইজ প্রে অর ভিকটিম। ওকে, তো প্রে হচ্ছে যেই প্রাণীটা শিকার হয়, যেমন আর ডিয়ার ইজ আ প্রে ফর আ টাইগার অর ফর আ লায়ন। অলরাইট, সো এগুলাকে বলছি আমরা প্রে। ওকে, তো পার্ট বি তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্ভাইভাল। সার্ভাইভাল শব্দটার সাথে আমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত। সার্ভাইভাল মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা। ওকে, তারপরে হচ্ছে যে কোএক্সিস্ট করা। কোএক্সিস্ট করা মানে হচ্ছে যে সহাবস্থান করা, ঠিক আছে, লিভ ইন দ্য সেম টাইম অর সেম প্লেস। হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সহাবস্থান করা বা কোএক্সিস্ট করা। অ্যাবান্ডন মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা, কোনো একটা জায়গা বা কোনো কিছুকে যদি আপনি পরিত্যাগ করেন, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাবান্ডন। তারপরের যে শব্দটি আছে এটা হচ্ছে পার্মানেন্টলি, বা এটার সিনোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ডিজার্ট। এটার মানে হচ্ছে স্থায়ীভাবে কোনো কিছুকে করা। তারপরে ক্যাপটিভিটি, the state of being locked up. Okay, then cruelty, behavior that causes pain বা নিষ্ঠুরতা। ওকে, তারপরে স্যাংচুয়ারি ইজ সেফ অর প্রোটেক্টেড প্লেস। তারপরে ডিফেন্স রয়েছে, যাকে আমরা প্রতিরক্ষা হিসেবে বলি।
And the second last word is conservation is protecting them বা সংরক্ষণ করা। And the last word is colony, that is উপনিবেশ বা habitation বা সাধারণত আমরা লোকালিটিকে বুঝিয়ে থাকি এটা দ্বারা। সরি, এখানে আরেকটি ওয়ার্ড রয়েছে যেটা হচ্ছে ক্রিয়েচার, মানে হচ্ছে লিভিং থিং বা জীব। সো এনিথিং ইন দিস ওয়ার্ড ইজ আ ক্রিয়েচার, দ্যাট হ্যাজ আ লাইফ ইজ আ creature. Okay, and the part C section for your next class is tell us about your aim in life. Okay, so I can remember that in our last class I gave you